हरिः ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य कृदन्तप्रकरणस्य स्वाध्यायचर्चापाठः। अस्मिन् वर्गे 51तमस्य स्वाध्यायस्य तथा च तस्मात् अग्रे अध्ययनं करिष्यामः। प्रारम्भे वन्दनं। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। यस्तपञ्चाशत्तमस्य वर्गस्य अध्ययनं कृतं तत्र अभ्यासस्य अग्रे गच्छामः। अद्य 51तमः पाठः। We have the same volunteer, Dhanashekhar ji. I'm going to unmute him and he can take over. नमस्ते। नमस्ते महोदय, धन्यवादः। प्रारम्भं करोतु। अद्य अच् प्रत्ययविषये गृहपाठः आसीत्। प्रथमप्रश्नः स्त्री सूत्राणि वार्तिकानि सोदाहरणं स्पष्टीकुरुत। प्रथमं सूत्रमस्ति तृतीय अध्याये प्रथमपादस्य सूत्रं धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् इति। इदं सूत्रं यङ् प्रत्ययस्य विधायकं सूत्रं विधिसूत्रम् अस्ति। So there are two conditions listed here. यः धातुः हलादिः अस्ति, एकः अच् एव अस्ति. So the two rules: एकः अच् धातुः, हलादि धातुः, both conditions have to be satisfied. तदा तस्मात् धातोः क्रिया समभिहारार्थं यङ् प्रत्ययः भवति। क्रिया समभिहारः इत्युक्ते पुनः पुनः whatever is done repeatedly or again and again, पौनपुण्यं वृषार्थः, एतद् द्वयोः एकः अर्थः। सो पौनपुण्यम् अथवा वृषार्थः तथा भवति चेत् तदेव क्रिया समभिहारः इति उच्यते। सो तादृश अर्थस्य अवगमाय यङ् प्रत्ययः भवति। यङ् प्रत्ययान्तशब्दः सनादिप्रत्ययः भवति, अतः सनाद्यन्तः धातवः इति धातुसंज्ञा अपि भवति। अनन्तरं तस्मात् अग्रे तिङ् अथवा कृत् प्रत्ययाः विधीयन्ते। अत्र किमर्थं सूत्रम् अत्र पाठ्यते इत्युक्ते अत्र अच् प्रत्ययम् अपि तादृश यङ् प्रत्ययान्त सनादि धातोः भवितुम् अर्हति। सो फॉर एग्जांपल पुनः पुनः पचति इति अत्र क्रियापदं दत्तमस्ति, पापच्यते इति। अनन्तरं पश्यामः कथं पुनः पुनः पचति सः इति कर्तृर्थे कथं कृदन्तं भवति इति। अनन्तरम् उदाहरणमस्ति अत्र पुनः पुनः यजति इति या यज्यते। तादृश उदाहरणद्वये अपि इट् इस् क्लियर्। पचति इति पच् धातुः, हलादि धातुः अस्ति, पकारादि। अनन्तरम् एकमेव अच् वर्णः अस्ति, अकारः। सो पच् धातु मीट्स् द रिक्वैर्मेण्ट्। अतः पुनः पुनः पचति इत्यत्र यङ् प्रत्ययं योजयित्वा अनन्तरं तिङ् प्रत्ययमपि योजयित्वा पापच्यते इति रूपं सिद्ध्यति। तथा एव या यज्यते जाज्वल्यते इति। अनन्तरं यदि धातुः अनेक अच् अस्ति तर्हि तादृशधातोः यङ् प्रत्ययः न विधीयते। सो अत्र अस्ति वृषं जागर्ति इति उदाहरणे धातुः जागृत्वा स्पष्टं नास्ति, परन्तु तत्र आकारः ऋकारः अनेकाच् अस्ति, अनेकः अस्ति। अनन्तरं ऋ इति वर्णः द्वयम् अस्ति, अतः अत्र न भवति। सो वृषं जागर्ति तथा एव अस्ति। अनन्तरं धातु हलादिः इति उक्तम् आसीत्।
So another example is there. Vrisham ईक्षते इत्यत्र ईक्षते धातोः प्रारम्भे ई इति स्वरः एव अस्ति ईक्ष् धातोः, अतः हलादिः नास्ति, तत्रापि यङ् प्रत्ययः न भवति. सो अगेन हलादि धातुः एकाच् अस्ति तर्हि एव क्रिया समभिहारार्थं यङ् प्रत्ययः विधीयते. हाँ, सम्यक्. 12 सनादिप्रत्ययाः सन्ति, तेषु अन्यतमः यङ् प्रत्ययः. तत्र तृतीयाध्यायस्य प्रारम्भे एतत् सूत्रं विद्यते. सम्यक् रूपेण अत्र उक्तमस्ति, क्रियासमभिहारार्थं केभ्यचन धातुभ्यः यङ् इति प्रत्ययः, केभ्यश्चन धातुभ्यः यङ् इति प्रत्ययः विधीयते. अग्रे गच्छामः. अग्रिम प्रश्नः अस्ति हन्तेर्घत्वं च इति. तत्तु वार्तिकमस्ति. सो वार्तिकम् अच् प्रत्यय विधान वार्तिकम्. सो हन् धातोः अच् प्रत्यये परे अभ्यासस्य हकारस्य विकल्पेन घत्वं भवति इति प्रथमपदस्य अर्थः हन्तेर्घत्वम्. अनन्तरं च इत्यस्मात् पूर्ववार्तिकेन तदपि अनन्तरं पश्यामः. चरिचलिपतिवदीनां वा द्वित्वम् अच्याक्षाभ्यासस्येति वक्तव्यम् इति वार्तिकमस्ति. अनन्तरं पश्यामः. तत्र च इत्यस्मात् अभ्यासस्य आक् इति आगमः भवति इति अपि वार्तिकेन अत्रापि स्वीकुर्मः. अतः कार्यं द्वयमस्ति. अन्ते घत्वमस्ति, अनन्तरम् अभ्यासस्य आक् इति आगमः अपि अस्ति. तदपि विकल्पेन इति उक्तमस्ति. सो लेट् अस् सी हाउ दैट इज फॉर्म. अन् प्लस् अच् अस्ति. अत्र द्वित्वकार्यं द्वित्वम् अपि उच्यते. कथम् इत्युक्ते अगेन् दट् पूर्ववार्तिकेन तदपि अहम् इदानीं वदामि. द्वित्वम् इति अस्ति किल, चरि चलि पति वदीनां वा द्वित्वम् इति. सो दट् द्वित्वम् आल्सो इस् अत्र अनुवर्तते. सो हन् प्लस् अच्, द्वित्वम् has been taken from that. अनन्तरम् अभ्यासस्य अकारस्य घकारादेशः. सो फर्स्ट द हन् becomes घन्. अनन्तरम् आक् इति आगमः भवति. सो घन् प्लस् आक् प्लस् हन् प्लस् अच् इति अवशिष्यते. तत्रापि ह्यः उक्तमासीत् कित्वात् आद्यन्तटकितौ इति अन्त्य अवयवः. सो आफ्टर् दट् अभ्यासात् च इति अभ्यासात् परम् अस्ति हन् धातुः. तत्रापि द्वितीय हकारस्यपि कुत्वं भवति. सो नौ यू हैव घन् प्लस् आ प्लस् घन् प्लस् अच् प्रत्ययस्य अ इति अवशिष्यते. सो घना घन इति रूपं सिद्ध्यति. विकल्पेन इति किम् इत्युक्ते हन् प्लस् अच् इति हनः इति सामान्यरूपमपि साधुः. हाँ, तत्र द्वित्वस्य विषये अत्र किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि. अत्र हन्तेर्घत्वं च अस्य वार्तिकस्य कः अर्थः? हन् धातोः अच् प्रत्यये परे अभ्यासस्य हकारस्य विकल्पेन घत्वं भवति. अभ्यासः कदा भवति? यदा द्वित्वं भवति तदैव अभ्यासः भवति. अतः तत्र अभ्यासस्य कार्यम् उक्तमस्ति इति विधानसामर्थ्यादेव अत्र द्वित्वं भवति इति अपि वक्तुं शक्यते. नो चेत् अत्र चलिपतिवदीनां वा द्वित्वम् इत्यस्मात् द्वित्वम् इति तत्र स्वीकृत्य द्वित्वं भवति इति अपि वक्तुं शक्यते. So the abhyasa word is powerful enough to tell you that there is a dvitva, and you can also say that this abhyas or this particular vartika will come on the top of the actions told by the previous vartika. So dvitvam plus ak plus on the top of it you get hantehe ghatvam cha. This is also a way to justify it. Agree. अग्रिमसूत्रमस्ति अभ्यासे चर्च इति. अत्र झलाम् इति पूर्वस्मिन् सूत्रात् अनुवर्तते. तदपि इदं सूत्रमपि अधिकारसूत्रम्. इदं सूत्रम् अधिकारसूत्रम् अस्ति. Sorry, I think let me clarify that. So there is two other अधिकारसूत्रं स्मर्तव्यम् इति अस्ति. पूर्वत्रासिद्धं संहितायाम् इति अधिकारद्वयं स्वीकुर्मः. अनन्तरं सम्पूर्णसूत्रस्य अर्थः भवति
अभ्यासे झलाम् इत्युक्ते झल् वर्णस्य स्थाने जश् चर् च इति उक्तमस्ति। जश् अथवा चर् इति स्वीकुर्मः। कथम् इत्युक्ते यथा योग्यं जश् वर्णादेशः अथवा चर् वर्णादेशः वा भवति। यथा योग्यम् इत्युक्ते स्थाने अन्तरतमः इति सूत्रेण स्थानिनः सदृशतम आदेशः भवेत्। अत्र जश् अथवा अथवा चर् इति आदेशः एक एव आदेशः भवति। सो तत् कथम् इति पश्यामः। सो अत्र बाह्यप्रयत्नस्य help is required. वर्गतृतीयचतुर्थानां संवारनादघोष इति प्रयत्नः। तत्र प्रयत्नसाम्यात् whenever you have either the third or the fourth वर्गीय व्यञ्जनं तदा जश् वर्णः आदेशरूपेण विधीयते। सो फॉर एग्जांपल जप् इति अस्ति, अत्र अभ्यासे चर्च इति जकारस्य जकार एव तत्र अवशिष्यते। अनन्तरं धा इति धातुः अस्ति, तत्र धकारस्य द इत्येव अभ्यासस्य जष्ट्वं भवति। सो दधा इति अस्ति उदाहरणम्। अनन्तरं वर्ग प्रथम द्वितीयानां श श स एतेषां विवार श्वास अघोष प्रयत्नः। अगेन प्रयत्न सामर्थ्य चर् वर्णः आदेशरूपेण विधीयते। चर् इत्युक्ते किं भवति, वर्गीय प्रथम व्यञ्जनं भवति। अनन्तरं शकार अपि चर् वर्णे अन्तर्भूतः अस्ति। सो व्हेन यू हैव पट् धातोः अत्र अभ्यासे चर् इव भवति, सो पपट् इति भवति। अनन्तरं खाद् इति अस्ति, अत्र अपि फस्ट् क इति भवति। अनन्तरं ककारस्य चत्वं भवति, सो देन् बिकम्स् चकाद्। शस् इत्यत्र शकारः अपि चर् वर्णः अस्ति, यथा शशस् इत्येव भवति। सो अभ्यासे either जश् वर्णः अथवा चर् वर्णः आदेशरूपेण विधीयते यथा योग्यम्। तत्र खाद् इत्यत्र खकारस्य ककारः ततः चकारः इति न, प्रथमं खकारस्य छकारः भवति कुहोश्चुः इत्यनेन वर्गीयवर्णस्य च वर्गीयवर्णः। So you should, if you want to write an intermediate step, it should be ch khad, and then by abhyase char ch will become ch. So atra samanya niyamah, first and the second will get converted to first, third and fourth will get converted to third, thanks to this concept called sthanentartamaha, or thanks to the concept called the abhyantara prayatnas, and sorry, bahya prayatnas in this particular context. And if you do not understand or remember what bahya prayatnas is, please refer to the Laghu Siddhanta Kaumudi classes that are just starting or that have started over the next few classes. That's all the way at the beginning of Laghu Siddhanta Kaumudi. So over like next 10 classes or so, the bahya prayatnas and the abhyantara prayatnas will be taught in details. So you must either listen to those classes live or watch the recordings and make sure that these aspects are clarified. So there is some question over here. Sumucharyate cha iti vaktavyam. Sorry, I'll unmute you. I don't understand. Namaste. नमस्ते। चकारः किमर्थम् इति वक्तव्यं किल, समुच्चयार्थे इति। कुत्र अस्ति समुच्चयार्थे चकारः? व्याख्याने अस्ति इति मन्ये। वार्तिकमस्ति वा तादृशं? न, वार्तिकं न, व्याख्याने कस्मिंश्चित् व्याख्याने अस्ति इति चिन्तयामि। कुत्र कस्य शब्दस्य विषये भवान् वक्तुमिच्छति? सत्यं अभ्यासे चर् च, तत्र च किमर्थमस्ति? पूर्वसूत्रात् तत्र जश् इति अनुवर्तते। झलां जश् झषि इति 8453. Look at this. 8453 is झलां जश् झषि. That's what I was saying over here. Jhalam and Jash both are from 8453. I can have it over here.
झलाम तथा जश इति अनुवर्तते. So झलाम जश झषि and अभ्यासे चर च. So चकारेण पूर्वसूत्रात् झलाम तथा जश इति उभयत्र अनुवर्तते is what is, I think, Yes, that's what. चकारात् जश्च. So झलाम चर इति आदेशः, चकारात् जश इति आदेशः. So that is correct. It is not abhyase just char, but it is abhyase char ch. Agree. So in the answer, in the answer we have to mention the prior the cha, what why cha is used, right? In this answer. Yes, of course. So what we can add over here is Sampurna Sutram asti abhyase jhalam jash char cha. We can add over here, or we can edit this place later on. Jash iti kimartham anuvartate, chakarat jash iti anuvartate. So adya chakara samarthyat atra jash iti anuvartate. The only purpose of chakara is to bring the jash from the previous sutram. So atra jash iti anuvartate iti vadamashit chakara samarthyat anuvartate iti api vaktum shakyate. And then once you have this jash and char ekasmin samaye asti chet tadanantaram sthanentartamah no chet prayatna samarthya sadharmyam svikritya kutrachit jash varnadeshah bhavati kutrachit char varnadeshah bhavati. Etade vaktum icchati kila bhavan? Astu, dhanyawad. So we can atra, so we can see this atra jhalam iti anuvartate chakara grahana samarthyat पूर्व सूत्रात् जश इत्यपि अनुवर्तते इति वक्तुं शक्यते. अस्तु, अग्रे गच्छामः. एकाचो द्वे प्रथमस्य. एकाचो द्वे प्रथमस्य तदपि द्वित्वकार्यमेव अत्रापि उच्यते. सो यत् तदपि अधिकारसूत्रमेव. यत्र द्वित्वकार्यम् इष्यते तत्र द्वित्वं कथं करणीयमिति अनेन सूत्रेण स्पष्टं भवति. But this sutra does not talk about where it is द्वित्वकार्यं भवति. Wherever द्वित्वकार्यं भवति तत्र एकाचो द्वे प्रथमस्य इति प्रसक्तिः भवति. So let's see how it works. एकः अच् यस्य सः एकाच् इति प्रथमपदस्य विग्रहः. So eka ach dhatuhu. I'm sorry, eka ach is there. First, let's take ekach. So kidrisha eka ach iti prashne, eka ach avayavah iti prashne, pratamaha eka achah avayavah iti tatra bhavati. So the pratamaha eka achah. So there is both in Shashti Bhakti. Pratamasya eka achah. प्रथमस्य एका अचः अवयवः इति भवति. तस्य द्वे भवतः इति तस्य द्वित्वं भवति इति उक्तमस्ति. द्वित्वम् इत्युक्ते द्विवारम् उच्चारणं. So first we have to find in a particular, whenever this dvitvakaram is yatra vidhiyate, tatra we have to create this eka ach avayavah, the first eka ach avayavah. Then that becomes the dvitvam. So let's say as an example of san yangoho iti sutrena san pratyaya pare yang pratyaya pare cha dhatoho dvitvam bhavati iti uktam asti. So in this particular example, so if we take pach plus yang, tatra, if you were to make that first eka achavayavaha, that will include the entire dhatu. So pach ityeva full, the whole thing becomes as pach. So pach ityeva ekach avayavah bhavati. Ataha pach ityasya dvitvam bhavati, as shown here. Tatha eva ish iti dhatu asti, tatrapi ekah eva ach asti, and you will take it up to the next vyanjanam, and that becomes the part ekach avayava ityukte, starting from the first starting of the beginning of the dhatu up to the including the one swara or one ach and up to the next vyanjanam.
Specifically about this Ekacho Dve Prathamasya, when I taught this in that particular session, I don't know what I was thinking. If I recollect right, I made some incorrect statements or may have messed up something. So Ekacho Dve Prathamasya ityatra yadi dhatau ekaha eva ach varnah asti tarhi Ekacho Dve Prathamasya ityanena tatra dvitvam nochit putra dvitvam bhavati iti uchyate. So if you have only one ach letter, whether the dhatu is haladi or whether the dhatu is ajadi, I think in the class I mentioned haladi versus ajadi. Technically, whether the dhatu is haladi or whether the dhatu is ajadi, yatra ekah ach varnah asti. Samanya rupena tatra agre api niyamaha santi, parantu tesham vishay idanim chinta mastu. Samanya rupena ekah ach yatra vidyate tatra अनेन सूत्रेण द्वित्वं भवति. अतः अत्र अजादि धातोः अपि एकम् उदाहरणं दर्शितमस्ति, हलादि धातोः अपि एकम् उदाहरणं दर्शितमस्ति. अस्मात् अग्रे सूत्रं विद्यते अजादेर् द्वितीयस्य. तत्र यः अजादि धातुः तस्मिन् धातौ यदि द्वौ स्वरौ स्तः तर्हि तत्र द्वितीय एकाच् अवयवस्य द्वित्वं भवति. अतः केनचित् तत्र उक्तम् अनेकाच् धातोः अपि उदाहरणम् अत्र दातव्यम्, अत्र न दातव्यम् अनेकाच् धातोः उदाहरणं, यतः एकाचो इति सूत्रे एव उच्यते. अतः जागृ इत्येतेषां विषये अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति. अग्रिमं सूत्रं 622 हलादेर् द्वितीयस्य इत्यनेनैव तत्र द्वित्वम्, अजादेर् द्वितीयस्य क्षम्यताम्, अजादेर् द्वितीयस्य इत्यनेन तत्र द्वित्वं भवति. सः विषयः अत्र अस्य सूत्रस्य विषये नापेक्षते. अतः अत्र एकम् अजादि धातोः उदाहरणं यथा इष, अपरं च हलादि धातोः उदाहरणं यथा पच इति उदाहरणद्वयं पर्याप्तम्. अग्रे गच्छामः. पूर्वं दृष्टमासीत् वार्तिकं चरि चलि पति वदीनां वा द्वित्वम् अच्याक् चाभ्यासस्येति वक्तव्यम्. So again, chari, chali, pati, vadinam, etesham. So char, chal, pat, vad, etesham dhatunam. So let's read the Vartik again. Dvitvam, achi, ak, cha, abhyasasya, iti, vaktavyam iti asti. So one by one. Dvitvam, achi, itukte ach pratyaye pare. Vikalpena again. Dvitvam bhavati. अपि च आक् इति अभ्यासस्य. सो आक् अभ्यासस्य इति अस्ति वार्तिके. सो आक् इति अभ्यासस्य आगमः विधीयते इति अस्य अर्थः. अगेन आद्यन्तं पठितव्यम् इत्यस्मात् आगम अभ्यासस्य अन्ते भवति. सो लाइक वी सॉ एग्जांपल बिफोर char. So that there is 4 dhatus mentioned here. For these 4 dhatus we will do the art agamah and the dvitvam api uchyate. So char plus ach ityatra, char plus ak plus char plus ach. So chara chara iti rupam siddhati. Tatha eva chala chala, pata pata, vada vada iti rupani bhavanti. Pakshe charaha chalaha pataha vadaha iti api bhavati. अग्रे गच्छामः. इदानीं प्रश्नः द्वितीयप्रश्नः अस्ति सम्पूर्णां प्रक्रियां प्रदर्शयति इति. So now we will apply what we simply studied in the sutras and vastikas. So pratamam asti chekriyah iti kridantam katham iti pashyamah. So again punah punah krinati sah chekriyah. So kri iti dhatuh. क्री प्लस यंग प्रत्ययः विधीयते. किमर्थम् इत्युक्ते क्रिया समभिहारे यंग प्रत्ययः विधीयते. अत्र धातोः एकः अच् अस्ति, हलादिः अस्ति, अतः अत्र यंग भवति, भवितुमर्हति. सो क्री प्लस यंग. अत्र कृदन्तम् अस्ति, अच् प्रत्ययः, अच् प्रत्ययेन कृदन्तं सिद्ध्यति, अतः अच् इति we will add here. सर्वधातुभ्यः अज् विधिः इति वार्तिकेन. So yang pratyayam, since we are applying yang, sanyangoho iti dvitvam bhavati. So kri plus ya iti avashishyate yang pratyayasya halantyam iti na ityasya it srunya. Anantram ach pratyayasya api tatha eva a iti avashishyate. Ide atra kim bhavati. प्रथमम् अस्ति
क्री इति अस्ति, क्री इत्यस्य ककारस्य चुत्वं भवति, कुहोश्चुः इति चुत्वं. So क्री becomes chri plus क्री plus ya plus a. अनन्तरं हलादिशेषः इति सूत्रम् अस्ति. तत्र सूत्रात् एकमेव हल् वर्णः भवति अभ्यासे. सो रेफस्य लोपः भवति. सो ची इति अवशिष्यते. अनन्तरम् अभ्यासस्य ह्रस्वः भवति, ह्रस्वः इति सूत्रात्. सो ची becomes chi. And यङ्गोचि च इति सूत्रात् यङ् प्रत्ययस्य लुक् भवति. सो इदानीं ची प्लस् क्री प्लस् अ. इदानीं यङ् प्रत्ययस्य लुक् भवति इति कारणात् गुणस्य बाधकः भवति. सो गुणो यङ् लुकोः इति सूत्रात् गुणः गुणः भवति. I think I'm mixing up a little bit. Sorry about that. So गुणो यङ् लुकोः इति यङ् लुक् भवति तर्हि अभ्यासस्य गुणः भवति. सो अभ्यासस्य इत्युक्ते ची इति अस्ति, इकारस्य एकारः भवति. सो चे इति अस्ति. अत्रैव मम पूर्वं मिस्टेक् देर्. बट् हियर् किमस्ति, क्री इति अस्ति, अत्रापि ईकारः अस्ति. अत्र ईकारस्य गुणः भवितुम् अर्हति, परन्तु गुणः निषिध्यते. न धातुलोप आर्धधातुके इति अस्मात् इगन्तधातोः गुणः निषिध्यते. And therefore, because guna is now blocked, achishnu dhatu bruvam yor yang vangau ityasmat yang iti adeshah. So kri becomes kriya. So final form is chekriya. Understand once again here why is na dhatu lopardha dhatuke iti atra prasajjate. Tarhi atra kriya iti dhatuh asti, tasya yang pratyaye krute tatra kri plus yang. This is the dhatu. Asya sanadyanta dhatava iti dhatu samnya bhavati. So what is the dhatu? Kriya. What is the dhatu that you see over here? Kri. Ya is gone somewhere. So dhatoho kasyachana amshasya tatra lopaha jataha. मूल रूपेण धातु आसीत् क्रिय, अग्रे केवलं क्री इति अवशिष्यते. धातोः कस्यचन अंशस्य य इत्यस्य लोपः जातः. इदानीम् आर्धधातुके प्रत्यये परे इत्युक्ते अच् प्रत्यये परे धातोः यदा लोपः भवति, धातोः कस्यचन अंशस्य लोपः भवति, तदा निषिध्यते इति न धातु लोपार्धधातुके. It's very complex sutra. It comes all the way at the beginning of Ashtadhyayi. So I always say that people who study in the Kashika sequence, they will be able to do Vruddhiradaich, Adengunaha, probably Iko Guna Vruddhi. As soon as they come to Nadhatu Lopa Ardhadhatuke, half of the class is going to drop out. Why? Because one of the most complex sutras in the initial set, Nadhatu Lopa Ardhadhatuke. The correct examples of this sutra involve Yangluk Prakriya, which is like one of the most complex Prakriyas in the Sanskrit grammar. So anyway, that was a digression. So atra na dhatu lopa ardhadhatuke ityadena dhatoho lopaha amshasya lopaha kritah asti ataha atra gunaha na vidhiyate. And rest you have explained very well. Chekriya. Agre gacchama. अत्र ममापि एकः प्रश्नः अस्ति. न लुमताङ्गस्य इति अत्र प्रसक्तिः न भवति वा? किमर्थं न भवति? कुत्र न भवति न लुमताङ्गस्य? Because the yakara is having look, yang pratyasya look asti. Tathapi, therefore na lumatangasya ityasmat api gunaha nishiddhate. कीदृशः गुणः? क्री इत्यस्य गुणः. परन्तु तत्र क्री इत्यस्य गुणः why would it not? Let me think. I think I need a little bit minute or two to think and then get back. I think it should not be in anywhere related, but missing some point. I'll get back in a minute. Yeah. I just got it out because of yesterday's discussion. Yeah. Sure. Yeah. Okay. Agree. पाठयति इति पाठु पठः इति अस्ति. अत्र
पट् इति भाषायां चुरादिगणे अस्ति, अतः स्वार्थे निच् भवति. पट् प्लस् निच् and then ach pratyaya is sarvadhatubhyah ach vidhi iti ach. So pate sorry, excuse me. The reason I got confused is because two completely different concepts are being mixed over here. न लुमताङ्गस्य इत्यत्र कस्य लुम् लु क्रियते तर्हि तत्र प्रत्ययस्य लुक् क्रियते किल. प्रत्ययस्य अदर्शनं लोपः प्रत्ययस्य लुक् श्लुलुपः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं न लुमताङ्गस्य. So the lum that you are talking about over there is the pratyaya related, whereas what is happening over here is angasya, right? The look that is happening over here is the look of the anga. Kri plus yang is the whole anga for the ach pratyaya. So there is a look that is happening for that particular anga, yang pratyasya. Parantu that in the context of the guna of kri, it is not the pratyaya of kri that is undergoing a luka, but it's the whole anga that's undergoing a luka, right? So that's what. Tatra ataha dhatu lope adhatu keti sutram tatra avashyakam. Okay, sorry, it took me a minute, but I got confused between anga's look and pratyaya's look. Anyway, agre punarekavaram prarabhame patayati iti. पाठयति इति पाठु पटः पट् इति भाषायां चुरादिगणः अस्ति, अतः स्वार्थे निच् प्रत्ययः भवति. So and then there is vartikam asti, pater ni luk cha chokcha दीर्घश्चाभ्यासस्य इति वार्तिकेन निच् प्रत्ययस्य लुक् भवति. अत्र अतः अत्र किमस्ति, अत्र न लुमताङ्गस्य इत्यनेन प्रत्यय आश्रित अङ्गकार्यं न भवति, इत्युक्ते उपधायाः दीर्घः न भवति. So there is multiple things happening from this vartikam though. So that is the first one. Look, pratamam nich pratyayasya look uktam asti. Anantaram uk iti api asti, adesha agamah asti, uk iti agamah. So pat plus u, again agama happens at the end of the abhyasa. So pat plus u plus pat and a. Anantaram dirghascha iti api asti in the same vartikam. So therefore that the abhyasasya pat becomes part. So with those three activities, the uk iti agamaha, niche pratyaya niche nijantasya luk, anantaram abhyasasya dirghah. So patu pata iti siddhyate. So this is the exact example contradictory to what we discussed earlier. Niche ityasya pratyasya lukuktah asti, atah exactly what you mentioned, na lumatangasya will be applicable over here. Whereas in this particular case, even if yang is a pratyaya, that yang was not causing the guna. The guna was caused by a. So we are talking about whether a will cause a guna or not. So there is no look done for a. The look has only been done for the kri, the anga itself. And therefore, there is no prasakti of nalumatangasya. Therefore, we have nadhatu lopa. Okay, agree. Okay. So agrimaha udaharanam jayjyah. So punaha jayati saha jayjyah. So ji jaye abhibhave. Atra एकः अच् धातुः अस्ति, हलादि धातुः अस्ति. So kriya samavihare yang bhavati. So g plus yang and then sarva dhatubhyah ajvidhi, so ach again. Yang pratyayat dvitvam asti purvamiva. So we have g plus ya and a. Again yango chi cha iti yang pratyayasya luk. And guno yang lukoho iti yang luki abhyasasya gunah. So abhyasasya ji iti ikarasya j ekarah bhavati. Anantaram atra अन्यः वैशिष्ट्यम् अस्ति. अचिष्णु धातु ब्रुवां योर्यङ्वङ्गौ इत्यस्मात् यङ् आदेशे प्राप्ते तदपि बाधित्वा
एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य इत्यनेन यन् भवति. सो अत्र एः इत्युक्ते इकारान्त धातोः अनेकाचः भवितुमर्हति. अनेकाच अत्र अस्ति. J and G are together at this point, so अनेकाच अस्ति, and it is असंयोगपूर्वः अस्ति. अतः ई वर्णस्य यन् भवति इति कारणात् यु इति भवति. So now it is जैज्य इति final प्रातिपदिकं सिद्ध्यति. अग्रे अत्रापि न धातुलोपः अर्धधातुक इत्यनेन अत्र गुणः निषिध्यते. So that's a common step everywhere, because गुणो यङ् लोकोः will get rid of the yang and then the धातुलोपः अर्धधातुके will kick in. So I think some places we have not written, should be ideally written. Agre. Okay. So पुनः पचति इति पूर्वं पापच्यते इति आसीत्. अत्र कृदन्तरूपम् अस्ति. पुनः पचति सः पापचः. So pach dhatoh again meets the requirements for yang pratyaya. So pach plus yang plus achyate asti. Sanyangoh iti dvitvam. So pach plus pach. Haladi shesha iti ekah eva hal varnah avashishyate. So pa iti avashishyate. And before we combine this, dirgo kitah iti yang. So sorry, before that, yang pratyaya purvameva luk bhavati. And in the context of luk, when yang becomes when yang pratyaya luk bhavati, tada dirgo akitaha iti abhyasasya dirgah. So pa becomes pa. So pa pacha iti bhavati. Atra prashna asti. I don't think we studied this in the class. Dirgo kitaha ityatra katham akit iti. Akit ityasya vivarnam. Did I discuss this with you on email, or I completely forgot answering that question? I think you asked me this question to me. So किम् अस्ति अत्र अकितः इत्युक्ते अत्र सर्वप्रथमम् अत्र अभ्यासः कित् नास्ति. So there is no k itsamyaka letter in the abhyasa. In such a case, the abhyasa will undergo a dirghadesha. So that's the simple meaning. Dirghah akitah ityukte king atra kit nasti abhyasah atra tasya dirghadesha bhavati. Now, why are we talking all these things is because there are some situations where you will get a kit agama on the abhyasa. Let's actually go to this 7483. I thought I replied you on email, but must have forgotten completely. So this example of papacha that we are discussing over here. So there is an agama called nukka which can happen, and if a nukka agama happens on the abhyasa, then because it is a kit agama, you do not get the dirghadesha because dirgho kitaha will block it because of akita. So here in this particular, in this particular case, there is no nukka agama, so there is no question of having it as a kita. So the sutra looks kind of useless in the sense, why are we talking about kit things? But if we see an example of a kita agama, then the sutra will look sit in place. So asmabhi etat sutram asmakam pathyakrame nadhitam avashyakta api nasti. When it will be required ever in future, we will study this. For now, this particular prakriya, it's okay to just say dirgho kitah ityanena yungluke abhyasasya dirghadeshah bhavati. Tatra kit iti abhyasa nasti atah bhavati iti uchyate chedapi paryaptam. Okay. So last example is punah marshti iti sah mari mrujah. Atra purvamiva mostly, except some special situation is here. So mruj dhatoho api ekah ach haladi asti. Atah kriya samabihare yang pratyaya vidiyate. Anantram yang pratyaya karanat atra dvitvam api bhavati. Anantaram. So here is the extra steps we have to something different from before. Urat iti sutrat rikarasya bridge iti abhyasa asti atra rikarah asti rikarasya at iti adeshah bhavati urat iti sutrat. So merge plus bridge plus ya plus a. So rikarasya at adeshah sadrisha akarah raparah bhavati uran raparah iti sutrat.
So अतः एव अर् इति final आदेशः. So mru becomes mar and merge is now the abhyasah. So merge plus mruj asti. अनन्तरं हलादिशेष इति पूर्वमेव एकः एव हल् वर्णः अवशिष्यते. So ma iti avashishyate. And then again, like before, yango chi cha iti yang pratyasya look. And in the when the yang pratyas look happens, so yang lukhi rik iti upadhasya cha iti sutrat r upadhasya abhyasasya rik iti agamah bhavati. So अत्र उपधा अस्ति मृज् धातोः ऋकारः अस्ति. तादृश उपधायाः धातोः अभ्यासस्य रीक् इति आगमः अत्र भवति. अगेन आद्यन्त टकितौ इति अभ्यासस्य अनन्तरमेव भवति, अभ्यासात् परं भवति. सो मरीक् मृज मरीक् इति अस्ति ककारस्य इति संज्ञा. सो मरी मृज इति अवशिष्यते. अत्र पश्यतु, कित् आगमः अस्ति किल अभ्यासस्य. So that was I was referring earlier. अभ्यासस्य कित् आगमः अस्ति चेत् दीर्घो किता इति दीर्घादेशः न भवति. Anyway, so thank you very much. धन्यवादः. Finally we have completed the ach pratyaya. I just want to make a small comment in general about this particular ach pratyaya. So this ach pratyaya specifically is very complex because it is applicable even on in the whole process of yang luk and so on, applicable on the yang, and then yang luk happens and so on. So all that I don't want to go in the details. It's not part of the Kridanta Prakaranam of Siddhanta Kaumudi also, except for these 5-6 examples which were there in Kaumudi, and just to stick to that, I asked some of these prakriyas of yang luk. So to be very clear, these aspects of ach pratyaya being added on the yang pratyaya, then dvitva happening, then yang luk happening, and all that is not, it was never planned as a part of this Kridanta Prakaranam course, and I don't want to keep on talking about all these particular types of complex prakriyas in this course. Asmakam vargasya prayojanam bahu saralam asti. Dhatu pathe yed 2000 dhatavah vidyante. 2000 dhatus are there in Dhatu Patha. We should learn the prakriya for the Kridanta Pratyas for those 2000 dhatus, and that's it. That's the goal of the course. Then what will happen if you add a nich and then yak and then nich and then young and then sun and then some other krut pratyaya? Then the chain is infinite. I mean, the study will never end. You can always create atideshika dhatus by adding the sanadi pratyas and add another krut pratyas on the top of it. Many times the prakriya is easy. You should be able to do it on your own. But sometimes complexities like this arise. So ete sarve vishayaha asmakam paठ्यक्रमे न सन्ति तेषाम् अध्ययनमपि अस्माभिः न करिष्यते. किमर्थं सिद्धान्तकौमुद्याः कृदन्तप्रकरणे यत् किमपि अस्मिन् विषये चर्चा अस्ति तादृशी एव चर्चा अस्माभिः क्रियते. So don't worry about the spending more time on yang luk prakriya and all that. Whatever examples are there in homework are more than sufficient. Nothing beyond this is expected in the course. Astu, dhanyawada mahodaya. Now we will go ahead. I'll just mute you. So we will move ahead. Exercise number 52. Let's see, at least 52, and if time permits 53. But 53 is pretty big, I think. So let's have 52 and we'll stop. So Rajagopalan Varya Hasti atra. Namaste. Namaste. Namaste Mahoday. Shriyate. Exercise 52. Adodattasu kavya panktishu vidyamanaanam ka pratyantanam na pratyantanam cha shabdanam siddhim sa sutram sa vrittikam pradarshayata. Prathama prashnah Padmani yasyagra saroruhani prabodayat yurdva mukhair mayukaihi. Asmin in this sentence, ruha is the Kridanta form. Sorry, ruha is the Kridanta form. Ruha bija janmani pradurbhavecha
उपदेशे जनुनासिकै तस्य लोपः रुह् रुह् युगुपद धातुः अस्ति युगुपदज्ञा प्रीकिरकः प्रीकिरः कः इति क प्रत्ययः रुह् प्लस क लशक् वददिते तस्य लोपः रुह् प्लस अ and then रुह so king iti cha by that king iti cha puganta laghupadasya cha iti prapte king iti cha so that guna gets blocked therefore ruha rohati iti ruhah अत्र रुह इति शब्दः आगच्छति. So bodh looks like some krudanta, but it is actually a tinganta. Prabodhayati urdhvamukhaihi mayukhaihi. And you have yasya agrasaraha. So purogratogreshu sartehe. We have studied this sutram. Another, not in this context, but another krudanta is appearing over here, agrasaraha. And the correct krudanta over here is ruhani, not prabodhayati. It is a tinganta over here. अग्रे गच्छामः. And as you said, अत्र उकारस्य गुणः न भवति, प्रत्ययः कित् अस्ति, अतः केवलं रोहति इति रुहः इति अर्थः सिद्ध्यति, इति शब्दः सिद्ध्यति. अग्रे श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषो सावक्षरादिभिः अष्टदा. अत्र श्लेष कृदन्तरूपः अस्ति. श्लिष आलिङ्गने दिवादिगणस्य धातुः अस्ति. श्लिष् उपदेशे जनुनासिके तस्य लोपः. श्याद्व्यदास्तु संस्रुवतीनव सावर्क्लिह श्लिषश्वसश्च. अनेन सूत्रेण कर्तृर्थे न प्रत्ययः पर श्लिष् धातु we get न प्रत्यय. श्लिष् प्लस न चुटु तस्य लोपः and then पुगन्त लघुपदस्य च श्लेष प्लस अ श्लेष श्लिष्यति इति श्लेषः. थर्ड अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः नीतिशतकस्य श्लोकः अस्ति. कृदन्तरूपः अज्ञः इति कृदन्तरूपः. ज्ञा अवबोधने क्रयादिः इगुपदज्ञा प्रीकिरकः इति क प्रत्ययः ज्ञा धातोः विधीयते. ज्ञा प्लस क लशक् वदति तस्य लोपः ज्ञा प्लस आतो लोप इति च पर आदंत धातु आतो लोप इति च इति आकार लोपः. When there is a atolopa it is for kit pratyay, if I remember, I'm not sure. For the krit pratyay, yes, it is for pratyay. Pratyay kakara asti cheti. So the akar gets low. So nya plus a nya. So janati iti nyah, and then because of ninth tatpurusha samasa, na nyah iti agnyah. अत्र विशेषज्ञः इति अपि कृदन्तम् अस्ति. Not in this context. It goes in sheet number 3. So कर्मण्यण भावामश्च आतोनुपसर्गे कः. So there is a upapada called vishesh over there. The third sutra in that list, आतोनुपसर्गे कः, that will same ka pratyaya giving rest. So very beautiful shloka. This is from Niti Shatakam. Adnya word and visheshadnya word, both words give the ka pratyaya, but by two different sutras. Here it is igupadhajna prikirakkaha, yatha atra upapadam nasti. Atra visheshadnya ityatra upapadam asti. Whenever you say upapadam, you have to jump to sheet number 3. So in sheet number 3, you have कर्मण्यण भावामश्च आतो अनुपसर्गे कः. आकारान्त धातोः अनुपसर्गे उपपदे क प्रत्ययः भवति. So विशेषं जानाति, नो चेत् गणितं जानाति, विज्ञानं जानाति, शास्त्रं जानाति, सर्वत्र अत्र विशेषज्ञः, गणितज्ञः, शास्त्रज्ञः इति सर्वाणि रूपाणि सिद्ध्यन्ति. That's also the ka pratyaya identical prakriya, except igupadadnya prikiraka, you will have atonupasargekaha. Not in the context of, we are still in sheet number 2, so you're not expected to write it over here, but we have studied sheet number 3, so I just mentioned that. Agre gachhama. Somebody is asking what are the meanings of these. I don't want to go into, I mean, these are not simple ones. So for example, this is from Kumara Sambhavam, this is from Kavya Prakash. It talks about the Shlesha Alankara.
So these are some shlokas in specific context. This is from the Niti Shatakam. It tells that like the difference between teaching a person who is unlearned, who is completely learned, versus who is half learned. So the next one is from Meghadutam Kvachit Bhartu Smarasi Rasike. So these are these are not the subhashitas where I can explain the meaning and it will be appreciated. It needs to be in the context. So we will drop the meanings and we'll go ahead. Agre Kvachit Bhartu Smarasi Rasike. कच्चित् भर्तु स्मरसि रसिके त्वं कि तस्य प्रियेति प्रिय प्रिय कृदन्तरूपः अस्ति प्रीं दाते प्रीं तर्पणे कान्तौ हलन्त्यं तस्य लोपः प्री इगुपदज्ञा प्रीकिरः कः प्री प्लस क लशक तद्धिते तस्य लोपः प्री प्लस अ अगेन सार्वधातुक आर्धातुकयोः इति प्राप्ते किङिति च and then we apply achishnu dhatu purvam go yang guango and then yang adeshah ngit adeshah asti atah ngich iti antadeshah antyadeshah bhavati. Although it is aneka cha adesh, normally it replaces the entire anga, but because it is a ngit adesh, so therefore it's antyadesh. So pra yang a हलन्त्यं तस्य लोपः प्रिय प्रिय इति रूपः सिद्ध्यति. एवं विपर्ययं बुद्ध्वा नृणां विज्ञाभिमानिनां. So विज्ञ कृदन्तरूपः अस्ति. ज्ञा अवबोधने क्रयादिः, the same form, but here the कुगति प्रादयः इति गति समासः वि प्लस ज्ञा प्लस क इगुपदज्ञा प्रीकिरः कः इति क प्रत्ययः लशक पदते तस्य लोपः, and again the same आतो लोप इति च इति आकारो लोपः विज्ञ विजानीति इति विज्ञः जानाति इति ज्ञः विजानीति इति विज्ञः. वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः इति विष्णु सहस्रनाम. दुदानि दाने जुहोत्यादिः जुहोत्यादि धातुः. सो आदिर् निटुडुवः अनेन सूत्रेण डु इत्संज्ञा प्राप्नोति. हलन्त्यं तस्य लोपः. सो प्रयोग समवायि धातु इस् दा. सो प्र प्लस दा कुगति प्रादयः इति गति समासः. आतश्चोपसर्गे इति क प्रत्ययः आतश्चोपसर्गे अनेन सूत्रेण क प्रत्ययः विधीयते. प्र दा प्लस क लशक उदते तस्य लोपः आतो लोप इति च इति आकार लोपः. सो प्रद प्रददाति इति प्रदः. शय्यां गृहान् कृशान् गन्धानप पुष्पं मणीन्दति. Graha, here the form is the griha is the form. So graha upadane krayadi dhatu asti. Upadeshe janunasike tasya lopah grah. Gehe kah anena sutrena ka pratyaya bhavati graha plus ka and then lashako tasya lopah. And then samprasaranam by grahijya vaivyadi वष्टि विचति वृश्चति पृश्चति बृज्यतीनां नीति च अनेन सूत्रेण संप्रसारणं भवति. So that graha it will become grih. So grih plus grih griha grishnati iti griham veshma. Tat syat darashcha. So therefore griham is the napumsakalinga form and grihaha as a pullinga bahuvachan form, but it has the meaning of dara, one who stays in the house. हाँ अत्र केनचित् एकः प्रश्नः पृष्टः. Just mute you for a minute to avoid echo. So केनचित् अत्र प्रश्नः पृष्टः अस्ति अत्र सर्वत्र प्रक्रियायां सूत्रक्रमाङ्कः लेखनीयः वा इति प्रश्नः.
सूत्रक्रमाङ्कः अवश्यं तत्र लेखनीयः. So I added a shortcut. I don't remember now whether you had added and removed, or it was not there in your original edit or whatever copy you sent. But I try to do minimum edits whenever somebody sends me the answer sheet. I try to do minimum edits so that they don't feel that it's completely rewritten. So I only try to fix up mistakes and add some additional really necessary information. So I usually don't do these edits like adding sutra numbers and all that. Tatra visheshah doshah nasti. So whether you write the sutra numbers or not, it's for your own help. केवलं लक्षक्वतद्धिते वदामश्चेत् इदानीं we are at this stage इदानीम् अस्माभिः लक्षक्वतद्धिते इति उच्यते चेत् इदं सूत्रं प्रथमाध्याये तत्र तृतीयपादे अस्ति इति सर्वं मनसि अवश्यम् आगच्छेदेव. अतः अस्यां स्थितौ अत्र सूत्रक्रमाङ्कः लिख्यते चेदपि सम्यक्, न लिख्यते चेदपि सम्यक्. Bhavanta ichhanti chet. What is a good practice? The good practice is you write the sutra numbers. So the short answer is, if you can write the sutra numbers, it's not a big deal if you miss them out, as long as you write the sutra completely. Okay. Agre gacchamaha. You have to unmute yourself before you start talking. Agre gacchama. Original document, I didn't write the sutra numbers. I was finding difficult. That's okay. That's not a problem. So as long as we know, it's okay for now. And usually, you know, I mean, for example, when you have to write like 10, 15 prakriyas one after the other, it's sometimes irritating to refer back to the sutra patha. I mean, I don't think anybody of us completely remembers the meanings of the numbers of all these. I mean, lashakvatadhite tasya, these are well-known sutras. All of us know the numbers. But like grahijya, vyai, and gehe, kaha, and all that, it's hard to remember the numbers. Personally, I find it easy to remember the sutras, but not the numbers. So I also sometimes skip these up if you have to write like multiple prakriyas in the sequence. Anyway, agre gacchama. Kshatrad babuva vyadascha bhavan mrugahimsakah. Vyada is the present form. So vyada tadane divadi ganasya dhatu asti. Upadeshe janunasika tasya lopah vyad. श्याद् व्यदास्तु संस्कृवतीनव सावर्क्लिक श्लिषश्व सर्च अनेन सूत्रेण कर्तृर्थे न प्रत्ययः विधीयते. So vyad plus na chutu tasya lopah, and then ata upadayah vridhihi bhavati. Vyad plus vyada. So vidyati iti vyadah. That's what I found. Vidyati iti vyadah is the final. The vritti for vyada. And then kaladi tatpalam prachyam grahebhyo parishodaye. So atra na pratyantah or ka pratyanta shabdah na vidyate. Graha iti shabdah ach pratyayena siddhyati. So there is a sutra vibhasha grahah iti sutrena grah dhatoh vikalpena na pratyye prapte ज्योतिषी नेष्यते इति सह निषिध्यते अतः अच् प्रत्ययः एव भवति. So there is a grah dhatu, graha upadane upadeshe janunastike tasya lopah, and then vibhasha grahah by that sutra, because it is a vyavasthita vibhasha. So in this particular pankti, the graha is in the meaning of the it has the meaning planet. So by vibhasha grahah, we will get actually ach pratyaya. Vibhasha grahah gives two pratyayas, na pratyaya or ach pratyaya. But we don't have the choice where we can apply. But according to the acharya, he gives the choice is already pre-arranged. The jalachare vishaya, we get the na pratyaya. So that therefore we get forms like graha. But in the planets, jyotishi neshyate tatra ach pratyaya bhavati. So grah plus ach, therefore we get graha. This is from Surya Siddhanta, so it is obvious that it has to be related to the planetary bodies rather than a fish or anything. So, agre sajwalaihi pavanodbhutai vispulingai samantatah. So jwala is the Kridanta Rupa.
ज्वल दीप्तौ वादिगणस्य धातुः, but it comes in the ज्वलादि अंतर्गण उपदेशे जननातिके. So ज्वल ज्वलितिक संतेभ्यो नः इति न प्रत्ययः भवति. So it's like we get na pratyaya as well as ka pratyaya. First we take the na pratyaya. So ज्वल plus na चूटु तस्य लोपः, अत उपदायाः ज्वाल इति रूपं सिद्ध्यति. So here we, in this pankti, only the jwala form is there, so therefore we are giving only the na pratyaya form. द्वितीय प्रश्नः, ब्रह्म धातोः ज्वलादिगणे पाठः निष्फलः इति पंडितैः किमर्थम् उच्यते? तो ब्रह्म धातुः ज्वलादिगणे पाठितः अस्ति, अतः अस्मात् धातोः कर्तृर्थे ज्वलितिक संतेभ्यो नः इति न प्रत्ययः भवति. पर अस्मिन् प्रत्यये परे अस्य धातोः उपदा अकारस्य प्राप्ता वृद्धिः. Normally वृद्धि should come by ata upadayah, but that vriddhi is blocked by a vartika, that is nodatu padeshasya mantasya anachamehe iti vartikena nishidyate yatah ayam dhatuh anudatta upadeshah asti, anudato upadeshah asti, atah brahm plus na brahma ityeva rupam siddhyati, वृद्धिः न भवति. परन्तु न प्रत्ययस्य स्थाने अच् प्रत्यये कृते अपि तादृशमेव रूपं भवेत्. अच् प्रत्यये we get the same form brahma. So अतः ब्रह्म धातोः ज्वलादिगणे पाठः निष्फलः इति केचन पंडितैः उच्यते. पर केचन पंडिताः तु ज्वलादि पाठ सामर्थ्यात् ह्रस्वः न इति अपि प्रतिपादयन्ति. So there are two opinions. So some people say that there is no use of actually brahm dhatu in the jaladigana because the upada gets blocked by that vartika. But then by the pata samarthyat, so we will have form only the brahma. That's what other panditas say. द्वितीय प्रश्नः, विभाषाग्रहः इति व्यवस्थित विभाषा अस्ति किमर्थम्? विभाषाग्रहः अनेन सूत्रेण ग्रह धातोः केषुचित् स्थलेषु एव न प्रत्ययः भवति, अन्येषु स्थलेषु अच् प्रत्ययः भवति. कुत्र न प्रत्ययः स्यात्, कुत्र अच् प्रत्ययः स्यात् इत्यस्मिन् विषये अस्माकं विवक्षा न विद्यते, अपि तु आचार्येणैव अत्र निश्चितं विधानं कृतमस्ति. तो जलचरस्य विषये नित्यं न प्रत्यये कृते ग्राह इति रूपं सिद्ध्यति. ज्योतिषः विषये तु नित्यम् अच् प्रत्यये कृते ग्रह इति रूपं सिद्ध्यति. इयमेव व्यवस्थित विभाषा. We don't have the choice. The choice is already arranged by the acharya. So व्यवस्थायाः निर्माणार्थं कृता विभाषा व्यवस्थित विभाषा इति अर्थः. स्याद्व्यदास्तु संस्कृवती नव. Just one comment over here. Just one comment over here. I don't remember I mentioned this during teaching, while teaching this. Jyotish here means planetary body. I mean, those of you who have studied a little bit of mathematics or Surya Siddhanta will know this. But Jyotisha does not mean over here the Khala Jyotisha or the astrology. Jyotish, it's a Shakaranta Napumsakalinga Shabda Jyotihi, Jyotishi, Jyotinshi. This particular word means a planetary body, a luminescent object in the sky. So then in that particular context, it is the Graha is the final form. Agree. स्याद्व्यदास्तु संस्कृवती नव सावर्लिक श्लिषश्वसश्च. अस्मिन् सूत्रे शै धातोः ग्रहणस्य किं प्रयोजनम्? तो शै धातोः आर्ध धातुक प्रत्यय विवक्षायाम् आदेश उपदेशे अशिति इति आकारादेशः क्रियते, येन श्या इति आकारान्तत्वं विधीयते. So shai becomes the akaranta dhatu. It
becomes Shya. But according to the sutra Shyat Vedastru Samskriti Nava, the second word in the sutra At refers to all the Adanta Dhatus. So Vastutastu Akaranta Dhatubhyaha Shyat Vedastru Sutre At iti Grahanena na Pratyaya Bhavatyeva. So Adanta Dhatus are already included. So why you are separately mentioned Shya Dhatu? That is the question. So parantu tatapi asmin sutre Shya iti uchyate. So asya karanam asti ka pratyayasya badanam. So akaranta dhatubhyah upasargasya upastitau na pratyayam baditva samanyatah ka pratyayah bhavati. So there are previously the sutra was Ataschopasarge. Ataschopasarge, by that we get the ka pratyaya. But akaranta dhatubhyah upasargasya upastitau na pratyayam baditva samanyatah ka pratyayah bhavati, by that Ataschopasarge, by that sutra. परंतु श्यै धातोः विषये क प्रत्ययम् अपि बाधित्वा पुनः न प्रत्ययः भवेत् इति स्पष्टीकर्तुम् अस्य पुनर्ग्रहणम् अस्मिन् सूत्रे कृतम् अस्ति. इट्स् एन एग्जांपल ऑफ बाधक बाधनार्थम्. सो उपसर्गे च अनुपसर्गे सह स्या धातोः न प्रत्ययमेव भवति. चतुर्थ प्रश्नः दुन्योरनुपसर्गे इत्यत्र तुदु उपतापे इत्येव धातुः स्वीकर्तव्यः. दु गतौ इति न अस्य किं स्पष्टीकरणं कौमुद्यां दीयते. So there can be two, we can take two dhatus, either tudu or du gatau, but why we are taking tudu upatape, that's the question. So dunyor anupasarge atra nirdishtena du ityenena kevalam तुदु इत्यस्यैव ग्रहणं करणीयम्. अस्य स्पष्टीकरणार्थं कौमुद्याम् उच्यते नी साहचर्यात् सानुबन्धा गुणोतेरेव नः. इत्युक्ते अस्मिन् सूत्रे विद्यमानः अपरधातुः नी इत्यस्य नी, I think प्रापणे, नी प्रापणे, the नी धातु is there. So नी इत्यस्य औपदेशिक स्वरूपे नी इत्यस्य अनुबन्धः विद्यते. अतः दु धातोः विषये अपि अनुबन्धसहितस्य तुदु इत्यस्यैव ग्रहणं करणीयम्. So न हि अनुबन्धरहितस्य दु गतौ इत्यस्य. So Panini has tudu has the anubandha. So du gatau does not have anubandha. So therefore we are taking the tudu upatape dhatu. पंचम प्रश्नः तत्वबोधिनीकारस्य मतेन गेहे कः इति सूत्रं न क्रियते चेदपि न दोषाय कथम्. तो गेहे कः इति सूत्रेण ग्रह धातोः क प्रत्यये कृते गृह इति शब्दः सिद्ध्यति. we just saw that by सम्प्रसारणम् etc. तो परन्तु गृह इति द्वादिगणे कश्चन अन्यः धातुः युगपदः धातुः अपि विद्यते. तो यस्मात् युगपदज्ञा प्रीकिरकः अनेन सूत्रेण क प्रत्ययः भवत्येव येन गृह इति शब्दः अवश्यं सिद्ध्यति. तो अतः गेहे कः इति सूत्रम् अनावश्यकम् इति तत्वबोधिन्याम् उच्यते. So shall I complete the next so one just comment, one comment over here is that this graha dhatu and this gruha dhatu, they have the same meaning, kind of same meaning. So that is more important. Just because there is another dhatu, we get the same word called gruha. This is not a sufficient argument. Atra samanarthakah kashchan anyah dhatuh asti tasya tasmat योग्यः प्रत्ययः भवति तदनन्तरं गृह इति शब्दः तस्मिन्नेव अर्थे अपि भवितुम् अर्हति. अतः अत्र एतादृशं गेहे कः इति सूत्रं दोष अनावश्यकं, दोष इति न अनावश्यकम् इति तत्त्वबोध्यन्यामे एकस्मिन्नेव व्याख्याने उच्यते. So is this a siddhanta? Not necessarily. This is one argument in one of the commentaries. We take it as a single person's opinion, but it's a valid opinion. So we take it in that spirit and go ahead. So let's start with the next one. There are, I think, 15 prakriyas in the next one, and then there is fill in the blanks.
So it's okay if you spend like 30 seconds on each prakriya without like walking, or you can skip these simple steps like chutu, tasya, lopaha, and so on. We have 20 minutes. Try to fit the whole homework in 20 minutes so that we are done with this homework today. You have to unmute yourself. अधोदत्तानां धातूनां अच् क न प्रत्ययान्त रूपाणि ससूत्रं सवृत्तिकं प्रक्रियासः निदर्शयेत्. So बुध अवगमने वादिगणस्य धातुः. So भूपदेश जननासिके बुध. So it's a ज्वलादिगण धातु, ज्वलितिक संतेभ्यो नः इति पाक्षिक न प्रत्ययः. So बुध plus a, and then puganta laghupadasya cha. So bodha it becomes. So here I had a so bodhati iti bodha. This is one form, but the other form, because jwalitika santepyo nah, by that we also get the ach pratyaya. So therefore bud plus a. Actually I had a doubt here. By jwalitika santepyo nah, when we get the ach pratyaya, no, there is no ach pratyaya. Jwalitika santebhyo nah is going to give optional na. It doesn't give ka at all. Optional na. What it means is that jwalatika santebhyo nah is only applicable in one of the two cases. One way. I mean, a 50% chance that it will be applicable. Chance in the sense it is completely vivaksha. It's not coin toss. But tatra ekam ekaha margah asti tasmin marge jwalitika santebhyo nah iti sutram vidhiyate. What is the other option? The other option is you don't apply jwalitika santebhyo nah at all. So then what is the other sutram? You look at it. It is igupadha dhatu. So igupadhajna prikirakaha ittenena ka pratyaya. Okay. So there is no jwalitika santebhyo nah does not give you ka pratyaya. Jwalitika santebhyo nah optionally shuts down and igupadhajna prikiraka comes up. Yeah, igupadagya prikiraka. So bud plus ka, and then puganta laghupadasya cha kingiti guna nishedh happens. Therefore bodhati iti buddha. So we have two forms, bodha and buddha. So the next form is pra plus shta gati nivritto vadiganasya dhatuh dhatvadehe shahasah nimittapaye naimittikasyaapyapayah. So we get the dhatu stha. So kugati pradeha iti gati samasah, and then it's a adanta dhatu, therefore ataschopasarge, upasarga is also there. So we get the ka pratyaya by the sutra ataschopasarge, and then ato lopa iti cha, by that the akara gets lopa, therefore we get the form prastha. Pratishtati iti prastha. Slisha alingane divadiganasya dhatuh. So we get the form slish upadesha jananasike tasya lopah. Then I think we saw this form already. Shyad vidastu sansruvati nava savarlika slishashva sascha. So therefore na pratyaya. So slish plus na, and then puganta laghupadasya cha. So slesha slishyati iti sleshah. So lika akshara vinyase. So lik upadeshe janasike lik, and then igupadagya prikirakah ka pratyaya vidiyate. So lik plus ka, and then so here only I had a doubt. Lik plus ka, the guna nishedh happens, but you written the form lek actually. Yeah, that's a typing mistake. It should be likha. So likati iti likah. Likhati iti likha, the one who writes. So su plus nya avabodhane krayadigana su nya avabodhane dhatu asti krayadiganasya dhatu kugati pradeha iti gati samasah. Again the same form which we discussed earlier. Igupadagya prikirakah iti ka pratyaya vidiyate. Ato lopa iti cha akara lopah. Sugnya sujanati iti sugyah. Sujanati iti sugyah. So rai shabde. So by adecha upadeshe ashiti, so we get the
the adanta, we get the at adesh. So therefore ra is the prayoga samavai dhatu. So shyad vyadastu sanstruvati nava savarklika srishtet. So such the second word at refers to all the adanta dhatu. So ra plus na, and then ato yoga chinkruto ho iti yuga agamah bhavati. So adyantau takitau. Therefore yuk agam will come after that ra dhatu. So ra plus yuk, and then halantyam, and when the ra plus ya only remains. So rai plus a, so raya. So rati iti rayah, but actually here also I saw that rayati is the form. Is it rayati or rati? Rai is in the second gana, right? Let's confirm. I remember right. Rai is in the. No, it's in the first gana, so I was wrong. Rayati iti bhavet. Rati iti nasti eva. Oh, ra dane is in the second gana, so that should be rati. Okay, this should be rayati. I'll fix it. Rayati. Bhadi iti likitam asti kila. I was half asleep probably. Anyway, agree. So chala company vadiganasya dhatuhu. So upadesha jannasike tasya lopah chal. Again is it comes in the jwaladi antargana. So we get the na pratyaya, and then ata upadayaha anena sutrena vriddhihi bhavati chala iti rupam siddhyati. Pakshe ach pratyayah api bhavati. So therefore we get the direct form chala, simple form. And then again here there is one more. One second. So jwalitika santebhyo naha, again this is optional na. So when the na is shut down, we get the ach because of nandigrahi pachadibhyo luninnecha. Actually, pachadi gana has the word chala. So you don't have to think about sarvadhatubhya aj vidhi or whatever. The pachadi gana itself has the ach chala dhatu. So just direct you get chala, and Yes. this form is created. And then there is third form which you are talking right now. And there is a vartika ach pratyaya krite vikalpena chari chali pati vadinam va vitvam achi akcha abhyasasya iti vaktavyam. Iti vartikena dvitvam bhavati ak agamah cha bhavati. So chal plus ach, so chal and then akagam. So adyantau takitau. So akagam comes for the abhyasa. Abhyasa refers to the first form, purvobhyasa. So chal, ak, chal, and then we get the form chala. So there are three forms: chalati saha, chalaha, 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 va. So tanu vistare tanadiganasya dhatuhu asti. So tan plus na jwalitika santebhyo naha iti nirdishtena. So there is a vartika. Tan does not come with the jwaladigana, but there's a vartika tano rupasankyanam iti vartikena tan dhatoho na pratyeha bhavati. So then by ata upadayaha it's direct tana. Tanoti iti tanaha. So the commentaries over here have written avatanaha, which is also correct. I mean, the reason why they say avatanaha is because they would like to emphasize that even in case of upasargas, you get that particular pratyaya for tana dhatu. Parantu vartikam asti tanotehe upasankhyanam atraha kevalam tanahati iti tana iti likhyate chapi na doshaya. Agree. We have 10 more minutes. Let's finish the whole set. You can skip the basic steps and just mention verbally the major steps. Yeah. So graha upadane krayadiganasya dhatu. So the main sutra is that vibhasha graha, by that we get the na pratyaya. Again, I think we discussed this example. So vyavasthita vibhasha, by that jyotishi vishaye we get the na pratyaya, and by jalachare vishaye we get the ach pratyaya. So, reverse. Jalachara vishaye. Reverse. Jalachara vishaye we get na pratyaya, and then jyotishi vishaye we get the ach pratyaya. So therefore we get the form graha and graha.
graha and graha. So we already saw that. So I'll go to the next example. There is a third And also. then we also, there's a third one by the Gehekaha Sutra. By the Gehekaha Sutra, ka pratyaya comes. So when the ka pratyaya comes, samprasaranam happens by that Vartika, by that sutra, grahijya vayuvyati vashti vichati vrishchati prichati nam brinjati nam niti cha. So then we get the form griha. So then we have grishnati iti grahaha grahaha, and then grishnati iti griham, and then tat syat, it refers to grihaha, one who stays in the house, that refers to the wife. Tat syat grihaha darascha. The next is gru nigarane. Gru nigarane. So sarvadatubhyah ajvidihi. So therefore we get the aj pratyaya. So gru plus a, and then sarvadatuka ardhatuka yoho urandraparaha. So we get the form gar plus a. Achi vibhasha iti pakshikam latvam. So therefore girati iti garam galam va. I just had one doubt here, like why can't we apply the sutra rita id dhatoho here in this example? I would have loved to ask this question to people, but because of lack of time, Ruta Idhatoho is less important than Sarvadhatuka Ardhadhatukayoho. So Itva Utvabhyam Gunavruddhihi Vipratishaidhena. So whenever a Gunavruddhi is possible, Gunavruddhi has to be done. Ruta Idhatoho should not be done. Only when a Pratyaya somehow blocks Guna and Vruddhi, you can revert back to Ruta Idhatoho. And therefore you cannot get Ruta Idhatoho here. Is it not Aupadeshika Karya? No, it's not Aupadesh. Absolutely no. So go back to like one of our first sessions. I have explicitly listed Aupadeshika Karyas over there. Nothing else it should be should be treated as Aupadeshika Karya. I know there are some books which will tell some additional stuff as Aupadeshika Karyas. Completely incorrect. Should not be treated. This is one simple example. I mean, for example, you cannot use Ruta Idhato as Aupadeshika Karya. Agre gachhama. So ati plus in, again by the Shyadadasu Sansrati Nava Sagar Viga Shishatsu Satya, by that sutra we get the na pratyaya. So in is the dhatu, ati plus e plus na, and then achong niti we get vriddhi, and then yecho yavayavaha. So ati plus I plus a, and then iko yanachi atyaya. So the form is atyeti iti atyayah. Then just 1 second. Somebody is asking a question, very good question on the previous one. Says that Ruta Idhatoho is an Antaranga Karya. It does not depend on an external Pratyaya, whereas Sarvadhatuka Ardhadhatuka depends on an external Pratyaya. That's exactly reason why the Vartika Kara explicitly writes a Vartika saying Itva Utvabhyam Gunavruddhi Vipratishaidhena. So explicit Vartika over there is written. Otherwise, there was no need of a Vartika. Sarvadhatuka Ardhadhatuka occurs in 7.3, I think. I'm not mistaken. Let's see the relative position. But if I recollect right, Sarvadhatuka Ardhadhatukayoho is much later than Ruta Idhatoho. This sorry, it's not somehow. Yeah, it's in 7.3 Sarvadhatuka Ardhadhatukayoho. And the other is 7.1, Ruta Idhato is 7.1. So definitely there was no need of talking about Vipratisheda and all that anywhere. The reason why he talks is because of this Antaranga Bahiranga business. Anyway, cutting the story short, Ruta Idhato is not Prakritika Karya. Refer back to the flowchart, refer back to initial classes of the Krudanta Prakranam, all the way part 1. Only follow those things that are taught over there, nothing more. You should do Ruta Idhatoho all the way in the Angakarya step where you understand that Sarvadhatuka Ardhadhatukayoho gets somehow blocked. Agre gachhama. Atihina is done. So, do. Yeah. Do gatau. So Sarvadhatubhyaha ajvidihi sarvadhatubhyaha iti aj pratyaya will come. So dunyo ranupasarge by there the to do dhatu is there, but here we have the dhatu do gatau. Therefore do plus aj sarvadhatuka ardhatukayoho yecho yavayavaha. So we get the simple form davati iti davaha. And then brahmu anavasthani divadiganasya dhatuhu.
we already, I think, discussed this example. So Jwalitika Santebhyo Nah, so by that we get the Na Pratyaya, but then by that Vartika Nodato Padeshasya, that Vriddhi gets blocked. So therefore we get the form Brahma. But then that other opinion that because by the Prayoga Samarthya, Jwalitika, Jwaladi Gana Samarthya, so therefore the Vriddhi will happen, like that some Panditas say. So therefore the other form is Brahma. So Brahma and Brahma both come. Then Pakshe Ach Pratyaya, when we get Ach Pratyaya, direct Pratyaya, Brahm, direct Prakriya, Brahm plus Ach, we get the form Brahma. So in the case of here, Na Pakshe Ach because Jwalitika Sante. So remember this, Jwalitika Sante Bhyona is optional. So in one part, it will not be applicable, and then whatever other Pratyaka, Ach, whatever is there, it will come up. So Brahmati iti Brahmaha Brahmaha va. And then Mudha Harshe. So Nandigrahi Pachadibhyo Lunin Yachaha iti Pachadigana Pata Vidana Ach Pratyaha Vidiyate. So then Mud plus a Puganta Lagupadasya Modat Moda. So Modate iti Modaha. So Preing Tarpane. So we saw this example previously. Igupadagnya Prekirakaha. So we get the Ka Pratyaya, and then Achishnu Dhatu Brahvam Yor Yang Wango Nicha, so therefore Yang Adesh. So Pra plus E plus A, and then Priya form comes. So I'll just quickly finish the next 5. Agrimam Krutva Samapayama. Very nice. Yeah. You can take like 2-3 more extra minutes. Let's not go beyond that. So Nayati iti Nayaha. So Dunyor Anupasarge, there the ni dhatu comes. So Nayati iti Nayaha, Dunyor Anupasarge iti Sutrena na ayam Pratyaha. So exactly the same direct sutra form is that Dunyor Anupasarge. And then Nyuchyati iti Nyokaha. So this was that Gai Pratyenaiva Rupe Siddhe Antodatta Swarartham Ka Pratyeha Vidiyate Prakriyayam Kutvam Gunaha Cha Dvau Api Nipatyate. So there is a ni plus I think which is the form. So the chakar gets the kutvam, and then wu becomes the guna. So therefore wo, it becomes wo, and then iko enachi, therefore nyokaha. Nyokaha form comes. So there is a nipatana. The same. So there is a nipatana basically, which you could have given the same form by ghaya, but you have a nipatana which explicitly gives okaha as a form over there for kutvam and guna. Agree. And then gruhu grahane dhatoho yugupada lakshane ka pratye krite griha shabdasya siddhe gehe kaha iti sutram shakyam akartum. So I think we saw this example that the gehe kaha sutra that kaha pratyaya is actually anavashakam, like that. There was one opinion because by gruhu grahane, by that sutra we get the ka pratyaya by igupada lakshana. Therefore griha shabdasya siddhe gehe kaha iti sutram shakyam akartum. Akarantebhyah dhatuhu anupasarge naha iti pratyaya bhavati upasarge ka iti pratyaya bhavati. So ataschopasarge, by that the ka pratyaya comes. Anupasarge na pratyaya, by that shad vedastru sansruvati nava. Parantu nya asmat akaranta dhatoho upasarge anupasarge cha sarvada ka pratyaya sarvada ka ityeva pratyaya vidiyate. Specifically for nya dhatu, everywhere ka pratyaya only comes. The last question, Jwalati iti. Jwalati iti, because it comes in the Jwaladi Gana, so therefore na pratyaya and ach pratyaya will come. So therefore Jwalaha, Jwalaha, these two forms. And then by Nul Trichau Sutra, we get the Nul and the Trich pratyaya. Corresponding to the Nul pratyaya, we get the form Jwalakaha.
So Yoro Nakau and then Jwalakah form. According to Trich Pratyaya, we get the form thing Jwalitru, and then Jwalita is the final Subanta form. So Jwalaha, Jwalaha, Jwalakaha, and Jwalita va. Correct. So you have 4 different forms over here. We have Truch, Vul, Ana, and Acha. Thank you very much. Uttamam, we finished 51, 52, 53, I think, in today's class. Quick review of the instructions. Everybody hopefully knows this, remember this. Please volunteer for, let me just present this, please. Please volunteer for homework discussions. Please submit your questions before end of August. I have received only 2 submissions. Only 2 people have sent the questions. I was expecting like 25 people submitting the questions. So that doesn't look like the case, but let's see what happens. So please submit 10 questions before end of August. The midterm exam is all optional. Optional, not the exam is not optional. The questions are all optional. In the sense, objective type questions. You will have options, or you will have fill in the blanks or one line answers, true or false. These kind of objective types, not optional. Objective type questions will be there in the midterm exam. So I think that's all. Samapayamaha. Agrima Saptahe, we will continue with exercise 54, 55, 56 onwards. Hopefully 2 or 3 exercises per class. So as usual, Agrima Saptahe Niyamitrupena Kaksha Dvayam Bhavishyati. अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः शब्द ब्रह्म समाराध्य कृतवान्यो विलक्षणं सर्वाश्चर्यमिदं शास्त्रं तस्मै पाणिनये नमः येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। धन्यवादः।